Следующим спикером у нас будет представитель вендора FanRuan Зейн. Зейн является экспертом. Он расскажет про новые фишки, которые планируются в ближайших версиях, ну и в целом про roadmap продукта, то есть что нам стоит ожидать не только в ближайшем будущем, но и в каком-то далеком глобально. Так, доклад Зейна будет переводиться последовательно, поэтому, я думаю, проблем не будет у нас с этим. Так, Зейн. Hello. Hello. Let's go. Okay, let's go. So, hi, I'm Zayne from FanRuan company, and today I will we have 3 parts, and the first one is our FineBI roadmap, and another one is our important functions. I will introduce it, and the third one I will introduce our new star project about FineData. Привет, я Зейн из FanRuan. Я бы сегодня хотел вам рассказать о 3 вещах. Первое — roadmap FineBI, важные функции, которые содержит roadmap, и представить вам FineData. Okay, so first one is about our FineBI roadmap. So you can see this is our competitiveness about FineBI and other products. So You can okay. continue, yeah. No Okay, problem. on the left is our current situation. So as we can see, we can have a high level in our analysis ability. But to be honest, in the user friend and about the visualization, we also have a gap from other like Tableau and Power BI. So in these years, we want to on the right, you can see we want to make our engine in a high level as well. And also, we will pitch our gap in the user-friendly and visualization. У нас есть 2 картины, текущая слева и будущая справа. Слева мы сравниваем FineBI, отмечен синей линией, с нашими основными конкурентами, такие как Tableau и Power BI. В чем мы отстаем немножечко? Это user-friendly интерфейс и визуализации. Мы это нагоним в текущем году, плюс также мы хотим значительно улучшить наш движок. Okay, so what we want to prove? So we have 4 parts. The first one is the engine, and then about our ease of use, and also we will enhance our visualizations, and last we will have some explore and breakthrough. Мы поговорим о 4 вещах сейчас. О нашем движке новом, о улучшении FineBI в целом, о улучшении визуализации и о том, как пользователи могут намного лучше ориентироваться в данных. Okay, so next the functions I will introduce. So first about our performance, it is also about the engine. So first one, we can switch from the directory and the extract. And for example, if you have a direct data set and in the future you want to switch it to the extract data set, you can directly use one button to do it. And then we want to improve our new engine about Polars, and we want to add the C++ and the MPP in our new engine. So it can improve the Polars engine in version 6.1 to have a high query performance. And also we want to make a private data lake to be in the Polars, and we can give the possibility for the users to handle a large amount of data in even to the 1 billion. Окей, первое, что мы хотим отметить, это намного простое переключение между режимами Direct и Extract в один клик, чего ожидают наши пользователи. Второй момент. Новый движок будет называться не Spider, а Polars. Мы его улучшим за счет C++ и технологии MPP, которые позволят нашему движку в версии 6.1 работать намного быстрее с большим объемом данных. Также Polars будет поддерживать частное Data Lake, который позволит опять же работать с множеством данных. Okay, and the second part is our easy of use. And so first one, we want to enhance our easy of use in filter, because right now we have a lot of place to make a filter. For example, in our detail filter and for the result filter, or you can go to the head to make some filter. And in the future, we want to
make all the filter in one place, and you can set it. It is where it will be convenient for you to set. And then we want to improve our function. We will add the new function about window function to get what the dev now can't do. And about upload Excel, it will help users. For example, now we maybe if you upload the Excel, maybe the format will be changed, and now we will be suitable for you to upload the Excel and analysis. Окей. Первое, что хотели бы отметить, это изменение значительное в фильтрациях, которые мы привыкли использовать на экране создания визуализации. Они располагаются один сверху, другой слева и основной в Result Filter. Мы хотим переместить всех в Result Filter, чтобы нашим пользователям было удобно в одном месте регулировать все эти фильтры. Второй момент. Мы хотим добавить функции Window Function, то есть это оконные функции, которые позволяют нам расширить тот функционал, который порой не покрывал функции dev, что позволит намного широко использовать возможности FineBI для наших пользователей. И последний момент — улучшен процесс загрузки Excel в плане того, что порой тот опыт, который мы ожидаем получить при работе с Excel, он отличается. Например, если мы хотим загрузить формат даты, мы должны получить формат даты. Сейчас это будет именно так. And for the IT management, for example, we will give the ability for the administrator to limit the resource. He can make some restrictions for users to do some operation, and then we will have the garbage resource clean. It is useful for user to check what data set is not used for a long time, and he can clean it up, and it can save our disk storage. And about permission, we will also optimize the permissions for the cooperative, and so two users with one to cooperate one subject, it will have better permissions. Первое, что хотим отметить, это то, что можно будет управлять ресурсами и ограничивать их для того, чтобы не было проблем с стабильностью системы. Второй момент — это очистка от неиспользуемых ресурсов. Допустим, мы давно не использовали какой-то дэшборд, и можно освободить ресурсы для более важных целей. И третий момент — доступы. Мы оптимизировали работу с доступами при работе в режиме коллаборации, как с данными, так и с дашбордами. And then it's about our visualization. And first, because we have a lot of functions to be doing in these visualizations, now I just show something would be published soon. So first, it is about our ability to the complex table. So for example, right now our total line can't be customized. It can only be the fixed color, fixed format, and in the future we will change it, and you can customize it. And also about the visualization gap, we want to, for example, we want to have the function about the filter components can be frozen, and we will make the ways to filter data quickly. And also, right now we lose the function about year, week to control to filter, and also we will optimize the style of the query and reset. And also about the rich text, we want to make it be possible in the text component. You can directly drag the field into the text component. У нас будет множество визуальных улучшений, но хотим отметить то, что будет в ближайшее время показано на слайде. Например, можно будет кастомизировать строку Total значительно, меняя цвета ее, ну и также background. Второй момент. Мы хотим оптимизировать такие вещи, как кнопки, запрос, reset. Также изменится работа с фильтрами в плане дизайна и их группировки. Их можно будет сгруппировать, допустим, и заморозить на дашборде. Также хотим отметить значительное улучшение работы с фильтрами дат и более широкие возможности. Последним моментом является изменение text component, где мы сможем использовать вычисляемые поля, что сделает text component динамичным. And then I will give you introduction of our FineBI link. So this is our product architecture,
and what we can do, and I will introduce the core functions. So about the product architecture, we can support the data source for the relation database, also can support the big platform like Hadoop, and about the file, Excel, XML, and also we can get some from the ERP, OA system, and after FineDataLink process the data, we can output the data into the same terminal system. And the value is help us to get the real-time data from two different databases. Also, you can make some process to transform the data, and you also can use the SQL statement and use the steps in our embed functions. And about our core functions, firstly, it can support a lot of data source, and then it is very easy to use zero code, and it will be very effective for you to develop the data. And for you can use the low cost to build a data service. And in the final, we also can support. We will give you a possibility about in the security of your data to help you to use it safety. Окей, вы видите архитектуру продукта FineDataLink, и основными моментами хотел бы отметить работу с реляционными базами данных, такими базами данных, как Hadoop и прочие. Мы можем напрямую настроить изменения данных в нашем продукте. За счет этого мы можем также записывать данные в тот же источник, который используем. Также FineDataLink поддерживает, помимо разных источников, может это делать и в режиме онлайн. Мы также обеспечим безопасность для ваших данных. I think we can go next. Okay, this is the detailed information about our product architecture. So firstly, we can connect to the data source, and also we have the data pipeline to help you to synchronize the data. And we have a lot of embedded functions. For example, if you have the dirty data, it can be resynchronized. And about the data service, we can make some timing synchronize, and so you can use the SQL script and use the share script. And in addition, we have the offline computer engine. And about the data service, we can, after you output the data, we can use the API to publish it. And about the data application, every system, not only for the FineBI, other systems can get the data from the database after executed. У нас есть архитектура, собственно, как у нас происходит работа FineDataLink. Можно, собственно, использовать TimeSync Engine и задавать с определенным лагом исполнение наших скриптов. Также есть и Offline Engine, который может обрабатывать данные. Эти данные мы можем сразу же отправлять в FineBI, либо мы можем отправлять в какие-то другие третьи сервисы, например, через API. Okay, so I will show you a demonstration about our FineDataLink. Сейчас будет демонстрация FineDataLink. Okay. Буквально несколько секунд. So it is an integrated version into the FineBI. So we have the two different ways, and one is integrated, and another one is independent. Есть две версии FineDataLink. Одна интегрирована в FineBI, сейчас мы ее увидим, и бывает версия FineDataLink, которая есть отдельно. So as you can see, we have a data center, and this is public data in FineBI, and this is our data development. Есть дата-центр, в нем есть public data и есть data development. Собственно, это и есть FineDataLink. And then now we can add a new task schedule. So first we can see we have two main ways. The first one is synchronize the data, and another one is the data transformation. Мы можем либо синхронизировать данные, как два первых шага, либо всего лишь трансформировать данные. As you can see, we just drag it, and it is data synchronization. Okay, let's see. So first we choose the data source. Выбираем источник. Okay, we can directly read from the dataset. Also, you can use the API. Можно из данных, можно через API. And also, you can write the SQL here.
or you can select the table. Можно написать SQL, либо выбрать таблицу. And if you have the procedure, you can use it. Можно использовать встроенные процедуры. Okay, just we click. If you want to make some other functions, you can use the SQL here as well. SQL можно использовать прямо здесь. So after we choose it, we can view the data. Сделать превью тех данных, которые мы And запрашиваем. then it is about our output. We can connect to the same database or others. Далее мы можем после преобразования данных куда-то их записать, например, в ту же базу данных. And about our target table, you can choose an existing table or create a table automatically. Можно либо выбрать уже существующую таблицу, либо создать новую автоматически. So and when you type the name of the table, and about integrated one, we have the function about if you have the same table in the FineBI, you can click it, and after this task runs successfully, the table in the FineBI, for example, for the extract data, it can be updated automatically. Если название таблицы совпадает с таблицей в FineBI, то, переведя эту опцию в «включено», мы можем увидеть новые данные после того, как дата синхронизации произошла. And then about the field mapping, you can see every field will go to here, and you can change the type as well. Also, you can make it unknown. And if you don't want this field in the target table, you can cancel it as well. Тут же можно настроить маппинг полей, например, изменить тип, либо поставить условие «не является null», либо отменить синхронизацию того или иного поля. And about the method of write, you have the 3 ways for you to choose. For example, you can write directly to the target table, and then you can clear the target table first, and then write the data. Also, you can based on the identification field to update, delete data. У нас есть 3 метода записи данных. Записать напрямую данные, либо очистить таблицу и записать данные, либо добавить данные в таблицу. And about the synchronized data, we can generate the simple transformation as well. If we go to if we generate it, you can see you have the two nodes. One node is about data input, we read from the database, and another one is about output. It also writes to the data set. Давайте посмотрим на интерфейс. Мы получили 2 узла. Первый мы перетащили drag and drop. Собственно, это будет чтение таблицы, а второе это будет запись таблицы. And about the input ways, we have a lot of ways. For example, from the data set, and from the API, and from the file, also some MongoDB and SAP. And Есть разные. Oh, sorry, you can continue. If you integrate into the FineBI, and you also can get the dataset from the public data. Есть разные возможности забирать данные в FineDataLink. Помимо там основных, скажем так, таблиц и API, можно использовать MongoDB и также, например, брать данные непосредственно с FineBI. And about the output, it's the same. You can write to the database as well, and you can output a parameter, you can output the API, and output a file. Для выдачи данных абсолютно то же самое получается, плюс есть возможность выводить как параметр. And about joining, we have the 3 ways. For example, we have the data sections. Just drag it, and I delete it. Moment. For example, we have two tables, and we want to join these 2 tables. We just need to link it. Мы можем соединить 2 таблицы вот таким простым путем. And about the data, we want to compare the data from 2 data sets. It is also same. We just need to link it. Мы хотим сравнить данные из 2 источников. Это очень просто. And it will compare the data and output, for example, output to a new target data set like this. And also about our steps to transform, we have a lot of functions embed. For example, we can go to the command to row. You can see we can. Oh, okay, one moment. Есть множество возможностей для трансформации When I данных. linked it, it will have some settings here, and you can write the attribute field name and go to the value name. Например, мы хотим преобразовать столбцы в строки.
Yes, and about the filter settings, it is for you to filter some set. For example, right now it is about filter setting. It is also empty, and when I linked it, and it will have some, it will have some settings, and you can choose it. Или мы хотим отфильтровать только наши данные. Подключив собственный источник к данному узлу, мы можем увидеть, как появляются наши поля. And if you add some calculation column, it is also can be possible. It also just need to link it and write the functions. Аналогично для добавления какого-нибудь вычисления и And you can написания add the функции. new functions like this and as a value, and you can input the functions here to help you to get the new field. Здесь можно написать функцию для получения нашего нового поля. And also you can use a spark circle to write the directly write a circle to help you to process the data. Также можно использовать SQL для обработки наших данных. And in addition, if you want to have some comment, you just need to here and you write it. Мы можем прокомментировать то, что мы сделали. Like this. Okay, it will be in this, and you can change the size as well. Можно изменить размеры. Okay, and we save it, and in addition, we can have a lot of data transformations. It is a node to node. You just need to link it as well. Есть множество способов изменения данных. And about the log, it will be shown here, and the sentence, for example, right now you can see there are the two tasks expression. It is have something wrong because we didn't configure it successfully. У нас есть лог и статистика, и мы видим то, что желтыми восклицательными знаками обозначено, что есть определенные ошибки, на которые стоит обратить внимание. When I run it, it will have some error, of course, and it will show you what is wrong. You need to check which step. Мы запустили и получили эти ошибки. В логе можем уточнить, о чем идет речь. Moment. And then to go to when I delete it. Давайте удалим эти шаги. And for this one, it says right, so we can run it. Okay, click OK, and the log will be here, and it says successfully, and it will show you how many times, how many rows, and what's the speed, like this. All the information about this transformation will show here. Мы оставили один узел, запустили его и увидели, что в логе у нас есть успешное исполнение, и в статистике можем увидеть, насколько быстро было исполнено, сколько строк было в нем и так далее. And about the script, we also support the SQL script, shell script, bash script, Python scripts. Также поддерживается множество скриптов, такие как Python, SQL и так далее. And we also have other process like assign a parameter. You can directly drag it, and you can see all the parameters in this list. Мы можем привязать параметр. And also you can use a condition branch. For example, when you click it, and it can help you to write if what, it will go to what, if what, it will go to what, like this. You can go to the different ways. Можно так настроить условия, например, если то-то, то происходит то-то. And also you can make the notifications. For example, it runs successfully, it can go to the make modifications to your group or to your mail, like this. Можно добавить уведомления, чтобы они отправлялись в вашу группу, если все произошло успешно. And this is our record of the running. You can see what is here. It's fair and it's successful. And about the schedule, you can make a schedule. For example, можно посмотреть, какие скрипты у нас запускались, собственно, и план запуска. Например, мы добавим сейчас новый план. Yeah, you just need to go it and make a start time and the frequency. Время начала, частоту можем настроить. And this is the whole task management. You can manage this all the tasks. Ну и здесь, соответственно, можно увидеть все управление всеми нашими запросами, которые мы создали. Okay, that's a simple demonstration about find the link. Это была достаточно простая демонстрация Find Data Link. Спасибо за внимание.
Зейн, большое спасибо. Да, у FineBI достаточно большие планы на развитие. Это очень интересно. Уже кто-то писал в чате о том, что будет ли 7-я версия круче, чем Tableau и Power BI. Я думаю, конечно же, будет теми темпами, которыми сейчас система FineBI развивается, то я думаю, да, это вполне реально. Так, мы вышли немножко из тайминга, но я думаю, пару вопросов мы еще успеем задать Зейну. Так, первый вопрос. Так, ну здесь, наверное, это не про развитие. Сейчас. Так, ну, пусть будет такой вопрос. Какой объем данных сейчас можно обрабатывать и какой объем планируется достичь? So, what is the amount of data we can work now with FineBI 6 and what we can be working FineBI 6.1? It will be published in the middle of this year for the English version. Это будет опубликовано в середине этого года для английской версии. But what is the amount of data we can work with? What's the difference between right now and what will be later? So first one, we will change our architecture. We will have the new cluster architecture, and also we add a lot of new function in the new version. Окей. Первое, что мы изменим нашу архитектуру, и у нас будет множество новых функций в новой версии. And what's the difference between amount of data? Maybe, yeah. Yeah, right now for the extract data, we suggest you to use 1,000 millions, and in the future, and we switch to our new engine, and we want to change it to support 1 billion. То есть сейчас мы поддерживаем работу в режиме экстракт с 100 тысяч строк до 100 тысяч строк. Right now, 100 million. 100, yeah, I remember. Yeah. And и в будущем в версии 6.1 мы будем поддерживать работу с 1 миллиардом строк. Ну, это рекомендуемое значение. Спасибо. Следующий вопрос. Очень много пожеланий спросить про модель данных. There is a lot of question about model data. Когда в модели уберут двунаправленную связь или сделают опциональным выбор двунаправленная, однонаправленная? When it will be changed, then we talk about data model, yeah, and there is two ways in data model, and when we can use only one way. Right now, the data mode is mostly be used in the analysis, and in the future, we want to have the whole data mode include the description and the path of the use like this, and it is also in this year's plan. Okay. Мы работаем над этим, чтобы улучшить процесс, и это есть в текущем плане на этот год. А можно повторить, там была еще вторая часть вопроса, по-моему. Когда сделают опциональным выбор двунаправленная, однонаправленная? Do you know there is some exactly date, maybe this year, about optionally we can choose it's one way or two way dependence between the data sources in data model in FineBI. In the future, we want to combine it in one way for the whole systems, and we don't divide to the for the public data and for the analysis. There is a whole system just for it, and also it will include the fan data link as well. Okay. We have just, I think, a little bit different question. We talk about data model. You know, when we take a main source, and trying to connect to main source some dictionaries, and we can work with our source and dictionary in in one way and two ways between them. So it's part of the data model, yeah. Yeah, it's also the part of it. But if you join it, for example, you use the join to do it,
And in the data model, it will also display the relationships between two tables. So you can use a different way to do it, but in the future, there's one place to show the general description. Окей. У нас есть множество возможностей это изменить, как, например, работать сейчас с join'ом этих источников. But main question is, where is the gap between a data model inside FineBI be closer to the data model inside maybe Power BI? Yeah, so this year we want to pitch the gap. Окей. В этом году мы постараемся догнать разницу в моделях данных между FineBI и Power BI. Спасибо. Еще такой вопрос. Есть ли планы по функционалу, когда меры научатся выходить за контекст фильтров? Такой вопрос. Oh, it's a question I think about window functions. When the calculations it can work without any borders inside according to the filters. Yeah, first we have the two ways to realize it. Есть два метода их реализовать. Yeah, for the def functions, we will also have the clean function to help you to clean the filter, to remove the filter, and also you can use the window function to do it as well. Ну, это можно реализовать, например, через def-функцию, где можем мы игнорировать нашу фильтрацию, и плюс также добавятся наши window functions. Am I right? Спасибо. Следующий вопрос. Когда планируется реализовать функционал работы с рамками и отступами в визуализации, в частности, возможность их убрать полностью, как в Tableau? When will be realized working with gaps between visualizations like in Tableau when Yeah, so as we have the competitiveness in our PowerPoint, so this year's our final target is to pitch the gap in the visualization with the Tableau. В этом году мы планируем, собственно, уменьшить разницу в тех визуализациях, которые мы видим в FineBI и в Tableau, как вы видели из презентации Roadmap. Спасибо. И, наверное, последний вопрос. Когда выйдет версия 6.1? Oh, when will be released 6.1? Right now there is not a detailed time, but as I know, because right now it is in a test stage in China market, and after it is finished, and we will publish the final version, and then also release the English version. I think it will be the June or July. Я думаю, что точно даты не смогу вам назвать, но это будет где-то между июлем и июнем, потому что сейчас 6.1 проходит финальное тестирование в Китае. После этого будет выпущена китайская версия и после этого английская. Спасибо. Так, ну, вроде бы вопросов больше так нет. Сейчас хотя... Так, да, наверное, на этом все. Зейн, thank you very much. Thank you, Sasha. Спасибо.